Talk about the digital asset infrastructure and how it's fixing Wall Street. Like it or not, finance is being changed and digitally transformed by the disruption of the status quo. We've seen a substantial shift in the financial sector. Traditional banking and financial systems are being disrupted by digital innovations. A lot of it thanks to many of you guys here on the panel today, and is shaping a new landscape that is meant to be more accessible, efficient, and transparent. Asset tokenization, 24/7 access. You can play around with that and then implement all of that in the existing banking rails. You can play around with that and then implement all of that in the existing banking rails. Did y'all hear what that gentleman said? So I listened to that and then I remembered reading this PDF from The Future of Finance labeled Digital Asset Custody. The future looks like the past. And if we scroll right down here, it's very interesting. Remember I said that they use key vocabulary in all their panels and their documents? Well, check this out. It says right here, money is a bank's most core activity and it's going to run on DLT rails. Banks will have to spend massively to build digital asset infrastructures. They are building the new financial infrastructures behind the scenes, ladies and gentlemen. Pay attention to detail. It even says right here, real estate is a giant. Trade finance is one of the biggest targets. Then it also goes on to say, there is a belief that DLT-based tokenization is the future. And to enhance that. So I believe that this is the internet moment for banking and financial services. And this is finance's internet moment, right? This is when the financial architecture changes materially. It's for Broadridge to ride and take advantage of. What are some trends that particularly excite you as you look to the future? So, I start with digital assets, and I'll kind of combine digital assets and Web3 into this kind of big bucket, right? And people talk about cryptocurrencies and NFTs. I'm going to think about it a little bit more broader in the use of the technology. What really excites me here is, in the mid to late 90s is when the internet first kind of, came on the scene. And so what I see with Web3 is really this kind of almost return. Like we're going to go back to the beginning and we have an opportunity to rethink a lot of the things that have been done here. 24/7 access. You can play around with that and then implement all of that in the existing banking rails and to enhance that. So I believe that this is the internet moment for banking and financial services. And we can effectively do all the experiments on the blockchain on the side and then implement that on the main banking rails. I mean, No. I don't believe it. It's impossible. I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth. Stop. Let me out. Let me out. Sooner or later, these developments will come back to these shores, and the digital economy will start to thrive. It's quite a similar arc to when the internet first came around and digitized information. So what you're seeing is that value or money is being digitized in the same way as the internet did for information. And so now what we're observing across the world is major banks, both domestically with the big four banks and internationally, huge banks in Singapore and Europe and the US across the world are beginning to move their rails or upgrade their systems to use blockchain because it's a lot more efficient and it creates a lot more capabilities that are not possible in today's platforms. And so one last question, when can people like me, the people in the street, basically expect this technology to be embedded in our international financial, cross-currency transactions? I believe you'll see it play out over the next couple of years. And XRP ledger, and you can handle real money with it. You don't have to. You have a switch that you can flip whenever you're ready to handle real money. A switch that you can flip. A switch that you can flip. A switch that you can flip. Are you saying that my life has no meaning? Are you saying that everything that I believe in is just programming? Every single thing. המידע שנמצא בתוכנית זהו לצורכי בידור והנעת הודעתכם בלבד, ואינו משמש כייעוץ פיננסי בכל סוג שהוא. אתם הסמכות העליונה, קחו אחריות על מעשיכם. אור ואהבה. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית כלכלת הליצנים. התוכנית בה אנחנו, הליצנים, והבדיחה היא תמיד על חשבוננו. חברים, חברות, יקרים ויקרות, כיף שהצטרפתם אליי שוב לעוד צלילה לתוך מאורת הארנב. להזזת המסצה והסתכלות לאמת בעיניים, אני מזכיר לכם
שכאן בתוכנית אנחנו מדברים על תודעה, המהפכה התעשייתית הרביעית, קריפטו, בלוקצ'יין, זהב, כסף, טוקניזציה של כל הנכסים בעולם שהיא לא מעשייה, אלא היא המציאות שהיא החלום בכלל, במטריקס הזה. אז אני מקווה שיש לכם עוד יום נהדר במטריקס שלנו, ושאתם מוכנים, ושחגרתם חגורות, כי אנחנו ממריאים. Start studying words, just look at bank. What is a bank? Riverbank, right? And what does the riverbank do? It controls the flow. Flow of what? Currency. So if it's controlling the currency, it's also controlling the cash flow. So what? Money moves like water. So if I understand where the water is going to go, I just have to position myself where the cash flow is going to be next, and I will get wet. Welcome to the big leagues, motherfuckers. Welcome to the big leagues. ברוכים הבאים לליגה של המבוגרים בחדר. אותה הליגה שלא מתרגשת מדאטה ובוחרת לשאוב כמה שיותר ממנו כדי לדעת לעומק מה היא, מי היא, מה מסביבה ומה מטרתה. אותה הליגה שמבינה לעומק את המערכת בה היא שוהה ולאיפה האנרגיה שלה מופנה. השחקנים בליגה הזאת יודעים שכסף פיאט והמערכת הכלכלית הנוכחית היא תרמית פירמידה. שנוסדה על ידי אותם מושכים בחוטים, ש-as we speak, לובשת בגדים ותחפושת אחרת ומתחפשת לפירמידה דיגיטלית. זאת הליגה של הגדולים. כי אם אתם בליגה של הגדולים, אתם לא רק מדברים על זה, שאתם רואים את המים בנהר זורמים לכיוון מסוים, אתם גם פועלים לפי זה. כי לשבת ולדבר כל היום על הם השתלטו עלינו ואיך נקבל את התקנה הזאת ומה יש איזה, די, חבר'ה, הרשו לי לפהק. עכשיו זה בסדר, אני מפהק בצד, אתם לא תראו אותי אפילו, כי גם אני הייתי שם. מסלול ההתעוררות אומנם לא דומה מאדם לאדם, וסביבת ההתעוררות אומנם לא דומה בין ישות לישות, אך ההלך רוח הכללי של יציאה ועלייה מהחושך והאחזות בחלקיקי האור או בכלל כללותו היא חוזרנית. ולכן אני נושם עמוק ומבין שלא רק האנשים שעוטפים אותי ואוספים אותי, שהם בגדול דעתם היא דעה של ערוץ 12, אלא גם האנשים שעוטפים אותי וסובבים אותי שהם מתעוררים, נמצאים בתהליך בדיוק כמו שאני נמצא, ואולי אנחנו בשלבים שונים, אך התהליך של החיים הוא תהליך שלא נגמר, ולכן אני בוחר להיות מתעורר מתקדם שמהמר או מניח את השלטונים על השולחן לפחות פעם אחת כדי לראות מה היה קורה אם. בוא ניתן ל-Not Financial Advice.Crypto, אחד המנטורים שלי ואמן גאון, לספר לנו קוריוז קטן על מה שנאמר כאן עכשיו. You are telling me super rich people create agendas disguised as philanthropy objectives and then pay large sums of money to news organizations to covertly raise awareness for them by instilling hyper-specific artificial fears in the public, capable of swaying them into exchanging their rights and quality of life for protection against these artificial fears. And that this results in people demanding hyper-specific solutions that just so happen to simultaneously check every box of the proposed agendas. Yes? אז למי שזה לא היה ברור, מדובר כאן על בעצם מין תגובה צינית, שאומרת, רגע, אתה אומר לי בעצם שאנשים מאוד מאוד עשירים, אומרים בעצם שהם עושים מעשים פילנטרופיים, ויש להם מטרות שהן לכאורה פילנטרופיות, והם משלמים לארגוני חדשות, כדי שיעלו את המודעות לאותן מטרות פילנטרופיות, והמטרות הפילנטרופיות האלה מקודמות בעצם בצורה של הפחדה, אוקיי, תשובה שהיא פתרון מאוד מאוד ספציפי, כמו חיסור, לדוגמה, זה מאוד מאוד ספציפי, כי רק זה מה שאפשר לעשות, אחרי שיפחיד אותנו באופן ספציפי, והאג'נדה היא כמובן פילנטרופי, כי אנחנו הכי טובים והכל, אבל מישהו עשה פה כסף.
בסדר? אז זה פשוט מין אמירה כללית כזאת, שמי שהגיע לביג ליגס, מי שהגיע לביג ליגס, באמת הבין מי נגד מי. וכמובן, שאנחנו נשמע עוד קטע של לוק, מספר לנו על הביג ליגס, אבל אני רוצה להזכיר שוב שאם אנו יודעים את שמם, ואנחנו יכולים להפנות אליהם אצבע מאשימה, אז נזכור קודם כל שאנחנו אשמים, כי אנחנו נתנו לאנשים האלה להיות איפה שנמצאים, אבל שאם אני יודע את שמו, ואם אני מבין למה הוא קשור, זה לא הבוס הסופי, וצריך להבדיל בין אנשים כמונו, לבין אנשים שמאמינים בכל מה שערוץ 12 אומר להם, כי הם יכולים להצביע ולהאשים את ביבי, אבל ביבי הוא פיון נמוך בפירמידה. מי שחושב שביבי הוא איזושהי דמות, ביבי הוא פיון נמוך בפירמידה, כי, שוב אני מזכיר, יש לו שם, אני יכול להצביע עליו, אני גם יכול להגיד פיזית איפה הוא נמצא, ואני יכול להגיד גם במה אני חושד בעיה. Are you saying that my life has no meaning? Are you saying that everything that I believe in is just programming? Every single thing. And Chamath, who is a multi-billionaire, he bought Bitcoin. I think he owned like 1% of Bitcoin at $13. He talks about who runs the world. There are 150, and they're all men, that run the world. Period. Full stop. I thought it was girls. They control most of the important assets. They control the money flows. And these are not the tech entrepreneurs. Now, they are going to get rolled over the next 5 to 10 years by the people that are really underneath. That's why these guys are out here buying all the land, all the water supply, because they understand this metaverse shit is gay, and it's bullshit, and it's designed for you to spend your real hard-earned money gambling on some metaverse bullshit that somehow somebody's going to adopt it. Why would I own land when I can own an ape that's worth $500,000 and it has a gold trait? I'm special. And all these motherfuckers in the background are buying all the land, all the water reserves, every single thing, and you are there like a dumb fuck, and I made $9 million off of NFTs, so get off my dick. I understand how the game is played. So 150 people, all men, run the world. The guys that run the military-industrial complex, the guys that run the petroleum business, the guys that run energy sectors, the guys that run data sectors. משאבים. אם אתם מחפשים לראות בובות, יחסית בחירות בשרשרת, אתם מוזמנים להפנות את עיניכם למנהלי ובעלי המניות של החברות הגדולות ביותר במשק המשאבי. על כל סוגי האנרגיה, על כל סוגי חומרי הגלם, בכל מקום שממנו יוצאת נביאת המים. אותן בובות גבוהות לא יימצאו למטה באגם. הן יהיו קרוב למקור. אני מקווה שזה ברור. ואיך אנחנו יכולים להמשיך להוכיח את קוריוז המציאות הזו, את הדיסוננס הקוגניטיבי, אם לא עם דברים כאלו קטנים, חמודים עצובים, שכאלו. תראו, יש לנו כאן סנטור, קרפר, שהוא באופן אקטיבי עושה שורט על הכלכלה האמריקאית. תנו לזה לחלחל לכם. אני בטוח ב100% שכאן אצלנו בזירה המקומית, יותר משר או שרה אחד עושים מעין דבר שכזה. הוא אשכרה מהמר נגד השליחות שלו, נגד הערכים שלו, נגד הסיסטם. נגד אותו סיסטם שלכאורה הוא אמור לשרת. למה? אנחנו יודעים גם על החוק שאמור לעבור באמריקה שיאסור על השרים שם, על חברי קונגרס, לסחור במניות. מה אתם חושבים שיקרה רגע לפני שזה יעבור, כמו שהבחור הזה כאן יודע? רגע לפני שהכלכלה קורסת והוא הולך לעשות אחלה כסף, מה אתם חושבים? הם הולכים לצאת מהשוק כדי שיהיה להם אופציה לקחת איתם את הכסף שלהם, גם בחשאי וגם לפני שהגיליוטינה יורדת. ומה יקרה אז? השוק ימשיך לעלות? אני בספק. אנחנו מתקדמים לקצת חדשות כדי להראות לנו עוד טיפה מהנרטיב של מה אותן האליטות, השולטים במשאבים, מפעילי הקייטנה, הרושבים בחוטים, או בעצם רוצים. אז אנחנו רואים שתי צילומים מהטלוויזיה, וזה מה שאני אוהב בצילומים מהטלוויזיה, שזה כאילו, כשאני מצלם את זה, או שכשחבר מצלם את זה, כאילו, זה מאוד אמיתי, יש בזה משהו מאוד אמיתי, כי זאת כתבה חיה כעיקרון. מערוצי הפרופגנדה, כמובן, ערוץ 13, וראינו את זה כבר השבוע,
יש לנו, כל הבנקים בעצם התחילו להגביל משיכת מזומן, תספרו לי למה הם מגבילים משיכת מזומן, הם טוענים כדי שזה בעצם ישמור עלינו, אבל אם יש משהו אחד שאנחנו יודעים בתוכנית הזאת, שכאשר אומרים לי דבר אחד, אני לא אמור ישר להסכים שזה מה שהם רוצים, זה ההפך, אבל אני אמור להסתכל על ההפך, ואמור להסתכל על הפתרון בעיניי לפחות. אני יכול להגיד לכם כאן באופן ודאי שהגבלת משיכת המזומן היא הפוכה מבחינת הכוונה האמיתית, מה שאומר שהבנקים במהלך הזה מחפשים בעיקר לשמור על התחת שלהם. אנחנו רואים מצד שמאל את הנרטיב ששזור בנרטיב, גם בצילום טלוויזיה, שבעצם יש איזושהי קטע עם גנבות זהות וחשד, שיוכלו לעשות משהו לכסף. חבר'ה, אני רוצה לשים משהו רציני על השולחן. בשנים הראשונות של הבלוקצ'יין דיברו על כך שזה לא בטיחותי, ושאפשר לפרוץ, ופה ושם, תגידו לי, אתם יודעים איזה קל זה לפרוץ לבנק, לעומת לבלוקצ'יין? אתם יודעים, באיזו רמה האסטרונומית, טכנולוגיית הדאטה והאבטחה שלה בבנקים, נראותה יותר? אז אני מקווה שהדומינוס מתחילים ליפול מכל מיני זוויות, כי בהחלט יש הרבה יותר מזווית אחת בסיפור, אנחנו רואים בצד שמאל למעלה שהנרטיב שאנחנו מושקעים בו, הוא נרטיב הוליסטי, וגם ריפל מדברת על ביומטריק אותנטיקיישן, חבר'ה, לסרוק פנים, כמו שאתם פותחים את האייפון, יסרקו פנים, שאתם תשלמו ב-XRP, שכל XRP יש ב$50, סרקו פנים, $100, סרקו פנים, עיניים גם, בסדר? ואני אגיד לכם את האמת, משהו בתוך הגוף שלי לא עושים, אבל מאוד נוח לפתוח את הטלפון עם הפנים, מאוד מאוד נוח. השאלה היא מי מנהל ומי שולט בטכנולוגיה הזו, וכמה אני מוכן להאמין בטוב. טיפה מתחת, יש כזה פוסט קטן, סתם בכל מרקט קאפ, זה היה נוטיפיקציה שעלתה לי, יש אולי עשינו פלד, שלח לי את הפלד, שתבורך, אוהב אותך מאוד. אז בעצם יש לנו איזשהו דיבור כבר על UBI, על Universal Basic Income, שמתחיל לקרות עם הפרויקט CBDC של תאילנד, שבעצם כל אזרח מקבל 10,000 תאי, ומה שאני ראיתי מההנחיות של זה, הם ממש מדברים על זה שהם מקבלים, מה זה $250 בחודש, והם צריכים להישאר בגימל של האזור שלהם, הם יכולים לבזבז את זה רק באזור שלהם. אז בעצם הגטאות, הערים האלה של 15 דקות נוצרות בכל העולם. זה לא רק כאן, ואני רוצה להזכיר איך אנחנו נתעלם מעל הסיטואציה בכך שהמדיום, תשלום שלנו, יהיה גבוה יותר בהיררכיה. אנחנו לא נהיה ה-bitches of the CBDC, will be practically the owners, אנחנו נהיה הבעלים. אנחנו רואים כאן בפיסימאג באמצע בעצם שגם אקס, גם אילון מאסק, שכבר דיברנו על אילון מאסק, והסברנו שהוא סוג של ביל גייטס החדש, וראינו שהוא מנסה להשיג את דעת הקהל כדי בסוף לבגוד בה, הוא גם מדבר על ה-identity key, אנחנו נהיה חייבים לזהות אחד את השני על הווב 3, אנחנו נהיה חייבים. אגב, אני לא יודע, שמתם לב, אני פשוט הייתה לי חתונה מרגשת מאוד, השבוע רובן אוהב אותך אלקטרוני, יש המון המון מזל טוב, באמת אוהב אתכם, ומאז הכל שלי ככה בחזרה הדרגתית לשגרה. אנחנו רואים מצד ימין דיג'יטל אסטס די, ואנחנו מסתכלים בעצם, סתם את השאר רק להגיד שאם XRP יעלה לאזור ה-$12-25 במאוד, 50% אותו כאן יצאו, ואחר כך בין ה-50 ל-150 יצאו, והרבה בעצם לא יגיעו לסוף הדרך, ומה שיש לי להגיד על זה, חבר'ה, זה שמי שמוכר הכל תמיד מפסיד. אז אני יכול להגיד לכם על התיק שלי שמשהו כמו 25%, פשוט אני לא הולך למכור אותו, אז שהוא לא הולך לראות, כי הוא סוטה ברמת המציאות שלו, כל אחד יהיה מספר שלו. בוא נגיד שזה לא $100, זה יותר מ$100 מספר שלי, בסדר, 25% האלה, וכמובן, הכל בתחום הלוגיקה, אתה מתעדכן בליי. נמשיך קצת לדבר על ריפל, אנחנו רואים בגדול, זה נראה על פניו שאמריקה בגדה, נראה על פניו, ונראה על פניו שהמונופול הוא של תראו וביטקוין, נראה על פניו. במקביל, ריפל שולחת זרועות מטורפות בעולם, ומה שיוצרת לי תחושה עמוקה שהמהפכה והשינוי באמת מגיע מבחוץ, מחוץ למעצמות החזקות, הלא זה הגיוני, כבר דיברנו על זה, ועם דגש מסוים להודו, משהו בהודו ומשהו ביפן, SBI, חברה יפנית. אז בואו נראה, יש לנו צד ימין, בעצם SBI מתרחבת עם ריפל רמיטנסס, כמובן, שריפל רמיטנסס לא חייב להשתמש ב-XRP, אבל זה האינסנטיב של הטכנולוגיה, לווייטנאם, לאינדונזיה ולפיליפינים, כמובן אנחנו יודעים שאפשר, בעצם יש לריפל מאות לקוחות, עם איזה 70%, גישה ל-70 שווקים ואינטראקציה מלאה עם 50 מדינות, זאת רשת מטורפת. עכשיו, קצת שמאל אנחנו רואים ריפל אינדיאן פרטנר, דיג'יטל רופי CBDC, אז אנחנו רואים שריפל לא שמעורבת בדולר, וביורו, ובפאונד, בפרויקטים האלה, ובעוד הרבה אחרים, בערך ב-40 אם אתם סופרים את כל הדברים הנסתרים והכל, מעורבת ברמת אחרת, היא מאוד בגלל שאינדיה, ואינדיה היא מעצמה עולה שחברה, ואנחנו רואים בעצם למטה עוד כתבה שמאמתת
בסדר, יס בנק, שזה שותף של ריפל, שמצטרפו לאינדיאן דיג'יטל רופי פרויקט. בסדר, אז מאוד מאוד חשוב לשים לב איך הכל ארוז ושזור, ואנחנו ממש רואים עוד מדינה משמעותית, הפעם זאת בבריקס, שבאופן חד משמעי ריפל עמוק עמוק בתוך העניינים. אנחנו מתקדמים עוד טיפה לעוד טיפה חדשות, לעוד טיפה אג'נדות. יש לנו כאן בעצם צדים מלמטה, אנחנו רואים בעצם זה הכל בעדכונים בדילי קצת אצלי פה, שמאסטר קארד, יצרו פורום, ובפורום הזה יש איחוד של הקצוות, יש גם את ריפל וגם את קונסנזוס שזה תראו, ובעצם השולחן הזה הוא איחוד המשפחות, הוא איחוד נקודות המבט השונות, כל כזה פיירבלוקס, סון קאר, מי שמאחסן בכלא בן בראון, הוא מוחסן על פיירבלוקס, מאוד מאוד מעניין, רואים למעלה, זה מהמשפט של ריפל, כדי להזכיר לנו שוב שיש נכס דיגיטלי אחד בלבד כרגע עם אישור רגולטורי באמריקה ובעולם, XRP, בעצם הטענה כאן שהם הסכימו להודות ה-SEC, שזה רק שורות של קוד, בלי ערך מוטמע באופן אורגני, וזה הזוי, שהם מודים בזה אחרי שהם גרמו להם להוציא $250 מיליון, כי לכאורה נראה שהם בגדו בהם, נראה שהפרויקט הזה מקבל את הקצף הקרה, אבל זה רק נראה. באמצע למטה KPMG שם, פורום CBDC בישראל, IBM, אנחנו רואים את אותם השחקנים, KPMG, ריפל פרטנר, IBM, סטלר פרטנר, XLM, גם פה, גם בחול, אנחנו רואים כל מיני שמות של אנשים, אפשר לראות למטה, מי הדוקטורים, מי המומחים, חבר'ה זה קורה גם כאן, פשוט הסבירה המקומית הקטנה הזאת, היא לא מעניינת כי אנחנו יודעים שאנחנו ננוע עם העולם, CBDC יהיה פה אם יהיה בעולם, ואנחנו אולי גם נהיה בין הראשונים לעשות ניסוי בדבר הזה, אנחנו רואים ממש ליד למטה, מחלקת המטבע של בנק ישראל, הציבור עדיין לא מוכן להיפרד מהמזומן, ואנחנו רואים שהם מדברים על לשמר את המזומן, וזה מה שאני אומר הרבה פעמים, חבר'ה, על הסטרס הזה, כאילו מחר מזומן, נכון, זה פנות בכל זאת ברברו שחור, אבל קורונה, בעיקר הסטודנט אצלי, הסתפסו. מסתכלים על מסטרנון, מעדכן אותו, כל מיני סטנדרטים, צ'יפס, ספה, וכדומה, שהם נמצאים באינטגרציה עם מה שנקרא הבנקינג סירקל. הבנקינג סירקל זה רשימה, זה קבוצה של ישויות משמעותיות בבנקים. עולם הבנקים מחולק להרבה פורומים כאלה משמעותיים, זה ממש ההיררכיה של המשפחות. אנחנו רואים שבנקינג סירקל בחרו ב-USDC להיות על ה-payment rails, ואנחנו בפרקים הבאים אנחנו נראה גם את ג'רמי הולר של USDC מדבר על מה שהולך לקרות בקרוב מבחינת הרגולציה ואיך זה ישנה כל שוק. צד שמאל אנחנו רואים שבעצם חזרנו על המידע עם תאילנד, ואנחנו רואים כאן על ה-CBDC שלהם, והנה שהם לא יוכלו לבזבז אותו אחרי 6 חודשים וברדיוס של 4 קילומטרים. אז אתם מבינים שהם מקבלים $280, הנה אני אמרתי 250, $280, ויש תנאים לאיפה אני יכול לבזבז וכמה זמן הכסף הזה קיים. השלב הבא זה על מה אני אוכל לבזבז. זה השלב הבא. So once one thinks about how money accomplishes this, clearly the appearance of paper currency, which as it happened was in China in the 7th century, was a remarkable transformation. The appearance of unbacked fiat currency under the regime of Kublai Khan, again in China in the 13th century, was a remarkable advance. But now we're at the cusp of physical currency essentially disappearing. Now we're at the cusp of physical currency essentially disappearing. Now we're at the cusp of physical currency essentially disappearing. Moving into the time where crypto money management will be a fundamental pillar in your investment portfolio. Grow with certainty. Zargo. Innovative money movement. Have you adopted all the currencies? What are your main currencies? Are fine. Fiat currencies are fine. We use mainly XRP, Ripple XRP. Ripple, yeah. We do it for a good reason. It's very quick. And the cost of transacting is quite low, or very low. So typically we're only in crypto for 7 seconds. That's it. 7 seconds. 7 seconds. That's it. So we're in and out. So you put your rand in, and your pounds out, and it's gone from rands to XRP, XRP to... Typically, we're only in crypto for 7 seconds. That's it. 7 seconds. 7 seconds. That's it. So we're in and out. So you put your rand in, and your pounds out, and it's gone from rands to XRP, XRP to...
אז הנה עוד בכיר מדבר איתנו על זה שאנחנו עוברים ממזומן. זה לא אומר שהמזומן לא איתנו ממחר, קבלו פרופורציה. והנה עוד חברה שמסבירה לנו למה XRP תופס, ואיך הדבר עובד, איך היוטיליטי, איך השימושיות של הטכנולוגיה, כי זה לא ספקולציה, זה לא ביטקוין. הוא אומר, אנחנו תוך 7 שניות מחליפים, או 5 שניות מחליפים, למטבע הזה, דרך XRP. עלינו מ-1 ל-XRP לשני, תוך כמה שניות, ויצאנו מקריפטו. אין קריפטו, זה לא מעניין. זה בדיוק מה שאנחנו מציגים כאן בערוץ. יש את השכבה שהיא פונה לציבור. היא פונה אל האנשים שרק תגידו להם את המילה CBDC, או רק תגידו להם את המילה ארנק קר, יש להם קצר בראש. הם יחיו את העולם השטחי הזה, כמו עכשיו שאנשים מאמינים שלשקל יש ערך. מאחורה יהיה עולם של מביני עניין, ואז יבוא ויגיד, כן, הגאונים האלה, המומחים האלה, לא, זה פשוט דורש ממני לחפש כמה משמעויות של דברים ולהבין עם מה אני עובד עכשיו. אומנם זה לא פשוט, כי זה דורש להתיידד עם האגו שלנו ולהתיידד עם הטראומות שלנו, אבל זה מה שנקרא בקצב שלכם. ואלה שאומרים לי, אחי, כאילו באמת, אתה חי בסרט, אין לזה שימוש, אז לא רק שהוכחנו את זה בצורה אינסופית, המים הזה באמצע מצד שמאל עם הינשוף, מצחיק אותי, כי זה בדיוק העניין. יש לנו את ה-XRP holder, שזה העכבר, ויש לנו FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, שזה הינשוף, שזה בעצם פחד, חוסר ודאות וחששות. אנחנו רואים בעצם את הינשוף חונק את העכבר, והעכבר כזה בקלוז-אפ אומר חזק יותר. אז זה מרגיש קצת ככה, כי אנחנו הקדמנו, אנחנו לפני הממסד, אנחנו לפני העדר, ובגלל כל הדבר הזה, אנחנו סוג של נלעגים או מרגישים לבד, או בגדול מדברים על תוצאות שעוד אין לנו. ברגע שיהיו את התוצאות, המאזן סביבנו הולך להשתנות לחלוטין. לכן לא משנה במה אתם בוחרים, תעשו משהו שהוא ריסקי, כי ברגע שאתם באמת מאמינים בו, ויהיה לכם את התוצאות של הדבר הזה, אחרי שנעשה לו מניפיסטיישן וזה יקרה על הבמה עולמית, החיים הולכים להשתנות מקצה לקצה, לא רק כי עשינו כסף, אלא גם כי אשכרה עשינו ויצרנו לתוך המציאות משהו שמשנה את הפרדיגמה של הערכה וההבנה שלנו עם הסביבה. שזה מדהים. ולכל הפאדרים, צד שמאל למעלה, אנחנו רואים את אפהולד מודיעה לנו על האינטרופרציה בין ה-BIS לריפל ועוד איזה פרויקט. יש להם הרבה פרויקטים. יש הרבה אינפלואנסרים גם בארץ שיש איזה פרויקט אחד, והם כזה, זה הפרויקט, וזה לא, יש הרבה פרויקטים, כי יש הרבה מנצחים, אז פה דובר על אחד. אנחנו רואים בצד ימין את Digital Perspectives, מספר לנו על כמה מטבעות יש בשוק, ומזכיר לנו שרק אחד עם רגולציה באמריקה, שזה XRP, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים שהולך לקרות? אני מפנה אתכם לתמונה האמצעית שתספר לנו מה הולך לקרות, שיש לנו את המחיר הנוכחי למעלה, שזה קצה הקרחון, ומתחת הפוטנציאל הגלום הוא אין סופי. Of the setting up of the Bretton Woods institutions. And for those of you who were not there at the time, it was a moment in 1944 where 44 men got together and thought never again. What kind of institutions and organization can we design together that will be the framework under which financial stability and prosperity will be facilitated? A year later, the United Nations was created. האליטות חושפות את עצמן, האליטות שולטות כאן מזמן, וכמובן שזה הכל בשבילכם ובשבילי, כדי שנחיה את החיים האלו בצורה הדדית, יפה ואוהבת. אבל על מי אני עובד עם הקול המרגיע הזה שאני מספר לכם שקרים? הלוא היא הרגע סיפרה לכם ש44 גברים נפגשו אי פעם ב-1944, ולא רק שהם הקימו את האום, הם החליטו
44 גברים על כל המערכת הפיננסית. ברטון וודס 3, הצמדה של פיאט לדולר שמוצמד לזהב, ואחר כך כמובן ששלפו להם את השטיח ב-1970 עם ניקסון. אבל אני רוצה שוב למקד אתכם לזה ש44 גברים הקימו את האום והחליטו על הכלכלה של כל העולם. אני רוצה שוב למקד אתכם לזה שהיא בחירה גבוהה נמוכה שמספרת לכם את האמת על הבחירים הגבוהים נמוכים שלפני 80 שנה. היא היום הם בערך. אני מקווה שאתם מבינים איזו אמת אנחנו מראים לכם כאן בערוץ, והיום אנחנו הולכים לקחת את הגברת הזאת ולהראות לכם את הצד האזוטרי שהיא מדברת על הבמה העולמית. היא מספרת את האמת. אף אחד לא יכול להגיד שהאליטות לא משתפות אותנו בתוכניות שלהם. היא מספרת. 44 גברים הקימו את האום והקימו את ברטון וודס 3. חבר'ה, אני מקווה שאתם הבנתם כמה הקליפ הזה אפי. ברמה. Wow. And from the very beginning, actually starting with my own country at the time, it was the first country on the program, the IMF has helped countries going through great economic difficulties. And the system over the course of those 75 years has adapted and changed. From being the referee of exchange rates between currencies to actually leaving the gold standards in the 70s to reforming in the wake of the great financial crisis, the IMF has adjusted, has evolved. And today, we are probably yet again at a moment when we need to adjust and change and improve. And this is so because the landscape is changing, the landscape is shifting, either due to geopolitical developments or due to economic shifts from west to east, or because of the rise of non-state actors that collect and disseminate data. Part of it is driven by new technology. Part of it is driven by new technology. Part of it is driven by new technology. אז חברים, חברות, שיקרים ויקרות, אני חייב לעשות כאן סדר, כי הקליפ הזה הוא בין הקליפים החשובים ביותר שהראינו כאן בערוץ. אני מקווה שאתם מבינים. היה לנו את החבורה של הגברברים שיצרו את כל המאזן הפיננסי בין מטבעות העולם לדולר ב-1944 בברטון וודס, יחד עם יצירת הארגון. משמע, Problem Reaction Solution. היה בעיה, היה תגובה ידועה והיה פתרון מונח מראש. אנחנו רואים את זה שוב שניקסון שלף להם את השטיח כמו שקריסטין מספרת לנו, ואז הם נפגשו והקימו את ה-IMF. שימו לב, זה אותם חבריה שמקימה את אותן הישויות שמנהלות כל אחת בתורה ברמתה. כל משבר מקים ישות שמנהל במקרו אזור מסוים, ואז היא מסבירה שכמו אז, כמו בימי ה-IMF, וכמו בימי ה-UN, וכמו בימי הברטון וודס 3, וכמו בימי שליפת השטיח ואי הצמדת הפיאט אל הזהב, אנחנו ניצבים באותה הנקודה הזו היום, וזה גם בגלל הגיאופוליטיקה. זה גם בגלל המערכת הפיננסית. זה גם בגלל שחקנים פרטיים, דאטה וטכנולוגיה פיננסית חדשה. אני מקווה שאני לא צריך לקרוא לבן דוד שלי לבוא לצייר לכם ציור, כי הוא בגן, ולדעתי הוא הבין את התמונה. חושבים שהבחירה הזאת שהסברתי בפרקים קודמים את סדר הגודל של ההשפעה שלה בעולם, ואנחנו נראה עוד בכיר
שהאמת הוא האנלוגי לה ברמה כזו או אחרת רק במוסד אחר. הבחירה הזאת שהיא חשופה למידה שאנחנו לא חשופים ומדברת דברים שאנחנו לא מכירים, תציג לנו עכשיו את מה שאנחנו הסברנו בערוץ ורוקפלר הסביר בעצמו, שמיליארדרים לומדים את הכוכבים, לומדים גימטריה ולומדים נומרולוגיה, אבל מיליונרים ומעמד הביניים, לא רק שלא לומדים את זה, הם גם מזלזלים את זה. אנחנו נראה אותה בימיה הצעירים, שהפה שלה אולי היה יותר פתוח לדברים העמוקים, מספרת לנו איך הדברים באמת עובדים, ונותנת לנו טיפה מידע וגישה למאחורי הקלעים. We are just exactly halfway through between our Western New Year and the Lunar New Year, which will loom in a few weeks' time. Now I'm going to test you numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. So, if we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall. 25th. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. Now, I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope that the IMF will have something to do with it. קוראים לי קונספירטור. קוראים לי חי בסרט, לא באותו ממד. מנותק, הזוי. אבל נראה על פניו שכל הדברים שאני מדבר עליהם, זה מה שהם מדברים עליהם, הבכירים. הסבא רוקפלר והבובות הנמוכות גבוהות יותר, כמו קריסטין לגארד, שלא רק שסיפרה לנו שהכלכלה שלנו היא מונופול, גם הוכיחה לנו שמעניין אותה לדבר על במות, על נושא הנומרולוגיה, גימטריה, אסטרולוגיה. יש עוד הוכחות אחרות כאלו. אני רציתי לתת לכם קטע אחד שמראה שזה משהו שמעסיק את האליטות, כי בסוף המטריקס, האשליה, החלום, המציאות, יש לה קוד מספרי, והקוד המספרי הזה, קוד מספרי, סמלי, צלילי, הוא חשוף אלינו אם אנחנו שמים אליו לב, ורוב האנשים שבאים ורואים כאן את התוכן בערוץ הם יותר פתוחים לדפוסים האלו. אני רוצה להסתכל על המרכז באמצע למטה, דיג'יטל פאונד, אנחנו רואים שזימבבואה בעצם בשלבים מתקדמים של אימפלמנטציה של דיג'יטל באקט, גולד באקט, דיג'יטל קרנסי, וזה מה שדיברנו עליו. דיברנו על זהב וכסף על הבלוקצ'יין כחלק מטוקן מדיני ממשלתי. כל הדבר הזה בנוי על תשתית פרטית של חברות כמו קוואנט, כמו ריפל, כמו אקסלם, סטלר, מה שאתם לא רוצים, והדברים קורים. שימו לב לתאריך, זה בערך כבר לפני חודש כמעט. אז באמת הקטע של העדכונים הכתבותיים האלה מגיעים אצלי קצת בערוץ בדיליי, אז תיקחו בחשבון שיש הרבה עדכונים. אני מזכיר לייק, סאבסקרייב, תגובה, יש קבוצת טלגרם בתגובות, ושם גם יש אנשים שמעדכנים. שי, מעריך אותך מאוד, וכל כל החבר'ה האחרים שמעדכנים בקבוצה, אני באמת, השמות שם של הטלגרם ברוכים לי, אבל אתם נהדרים, ואני מוקיר לכם מאוד. מוקיר אתכם מאוד. אז יש לנו במרכז גם את India Completes First Crude Oil Payments, אנחנו רואים שמשלמים ברופיז על נפט, אנחנו רואים מטבעות דיגיטליים מגובים בזהב, אנחנו רואים מתחת שמייקל ברי, ההוא של הביג שורט, בעצם עושה שוב פעם שורט עם 93% ממה שיש לו, אנחנו רואים בצד שמאל
SpaceX מוכרת ביטקוין, אברגרנד הגישו בעצם פשיטת רגל. אנחנו רואים שהפשיטת רגל הזאת יכולה באמת להפריע לפרויקטים להתחיל להיגמר, להאט את הגדילה של הכלכלה, עבודות ולפגוע בשווקים. האם זה הברבור השחור? אני לא יודע, אבל מה שאני רוצה להזכיר לנו שההזדמנות היא עדיין כאן, כי אנחנו מקדימים את המסיבה. לינדה פי ג'ונס בצד ימין, שהיא מספרת לנו על זה ש-XRP ב-50 סנט, 60 סנט, XDC ב-6, אלגו ב-10, המחירים שיש היום, זאת הנחה משמעותית. הנחה משמעותית. ומה שהולך להגיע עם הנכסים האלה, האם קנית ב-60 או ב-50 זה לא ישנה, אם קנית ב-5 או ב-60 זה כן ישנה. בסדר? אז המחירים טובים, ומי ששואל אותי מתי לקנות, מתי אני אומר כרגע, אפשר לחכות לברבור שחור, אבל אם אין לך כלום בפנים, המחירים ממש מספיק טובים, אז תגדלו זוג ותבחרו מה אתם עושים, כי לשבת ביציע ולא להאמר, זה פשוט שעמם. Assuming central banks and private sector and so on decide to go ahead with this, how far away would you say we are from kind of making it a reality? And can you talk through some of the steps that would need to happen between kind of here and there? Yeah, thanks, Daniel, for that. I would say that many components that we discussed in the chat are already in place. This is not science fiction. There are already several versions of CBDC experiments that have taken place, not least in our BIS Innovation Hub, but also within the private sector. There have been, well-known initiatives conducted by commercial banks and other private sector, consortia that have looked at tokenized deposits. Now, what's been missing so far is to bring those tokenized deposits together with the settlement medium provided by the wholesale CBDCs. And we think that's going to be a game changer, because what that will do is, given the ability of central bank money to knit together the different elements of the monetary financial system, that could really open up the possibilities to much more that's already been trialed by these various these private sector initiatives. That the technology, I think, is well known. Now, clearly, what we haven't done yet is to take tokenization beyond public and private money and bring in, for example, tokenized versions of securities or even other real assets. There is, I think, a gradation of how difficult or how challenging those would be. I think for securities, it's going to be, on the scale of things, relatively easier, because we do already have securities registered in centralized securities depositories, where you can actually record the change in ownership through book and through changes. So that's fairly close to something which is tokenized, I would say, and that's probably the lowest hanging fruit. But in principle, we can think about other types of assets. But then, that's going to be a slightly longer term project, I would say, because, there has to be a legal framework that has to follow as well. Thanks very much, Jan. And there are two questions in the chat that are probably related to this, so we might take those. One is from Ian Hall from Global Government FinTech, and he's asking what happens next after this. With public and private sector working together, who does the BIS think will or could drive this? I think we will need to start that discussion. But I think there are several principles that are reasonably clear. I mean, we need to have a coming together of the interested parties. I think central banks need to have a role here, because they provide central bank money, after all, which is the settlement medium. But most of the customer-facing activities are going to be done by the private sector. So we need the private sector there as well. And I think it's going to be a very important coming together of both the official sector, as well as the private sector. And rest assured, this is going to be something that we will be discussing, going forward.
הבכירים ממשיכים לספר לנו את האמת. יותר נכון, הבכירים ממשיכים לספר למי שלא עסוק בנרטיב את האמת. כי מה שהוא אמר לנו כאן זה לא פחות ממיינד בלואוינג. הוא גם סיפר לנו בעצם שהפרטי והציבורי מתאחדים. הוא הראה לנו שהבנקים המרכזיים הם לא ישויות כאלו בלתי תלויות, אלא שהן עובדות עם המגזר הפרטי, ותהיה להן סימביוזה שכזו במערכת הכלכלית הבאה, שזאת אמירה פשוט מטורפת. עוד אמירה לא פחות ממדהימה היא האמירה של ונדל מבלק סואן קפיטליסט בצד שמאל למטה, שמראה לנו בעצם על כל החברות, מה אובר עשתה, ומה נטפליקס, ומה הקטע של ספוטיפיי, ומה הקטע של ריפל XRP. והוא שם את ריפל ברשימה עם אירזיה וספוטיפיי ו-Airbnb ואמזון וגוגל ואפל וטסלה. ואני טוען שהוא צודק ב100%, ואני רוצה לדבר על הפין בחדר, שזה השקף הזה במצגת שלנו היום, שזה כל הקטע עם ה-ETFים מצד אחד, צד ימין, שלו דיליי ב-ETFים באמריקה. מצד שמאל יש לנו אור ירוק ל-ETFים באירופה, וכבר דיברנו על זה שאנגליה עם שוויץ וחברות אחרות הולכות בעצם עושות וימשיכו לעשות רגולטורי ארביטראז' ויתחילו ראשונות מהמערב את כל הדבר הזה. לא סתם אנחנו מדברים כל הזמן על לונדון is ready. חברים חברות יקרים ויקרות, בפרק ספיישל של 25 פרקים שהיה שבוע שעבר, אני לא הספקתי לדבר על כל מה שרציתי, ובגלל שאנחנו בערוץ הזה, ילדים וילדות גדולים וגדולות, אנחנו מסתכלים על דאטה בלי להתרגש. אני הולך לתת את הבמה לאדם מאוד מיוחד, אדם ישות, שחשיבתו וחיבורו למידע רלוונטי, נטול רגשות, זה אחד מהחיבורים המעניינים שאני נחשפתי אליהם, והייתי מכניס אותו לרשימת 50 האנשים שהשפיעו עליי הכי הרבה בצורת חשיבתי, ברעיונות וקווים לדמות צורת חשיבתי, כי הרי אני לא חושב כמו אף אחד אחר, אני חושב כמו הגרסה החדשה שלי. אבל תנו את הבמה בבקשה לאריק דובי, שהולך להוציא אתכם קצת הרבה מאזור הנוחות. Last week, the Indian Space Agency allegedly landed an unmanned spacecraft and rolled out a rover onto the south pole of the moon. As usual, however, nearly 99% of the footage shown of this groundbreaking event was clear, obvious, and very poor CGI. Why do you suppose NASA, Roscosmos, the Chinese, Indian, and all other world space agencies spend money creating and airtime broadcasting all these computer graphic animations of their expeditions rather than showing us actual video footage? How difficult would it be to have a few cameras on these crafts permanently recording different angles of the entire flight for us? They allegedly succeeded in having a live telephone conversation between Nixon and astronauts on the moon, broadcast on television over 50 years ago. But with half a century of technological advancement, we still cannot receive live video from these rockets after only a couple minutes of ascent. They always change from live video for the first couple minutes to nothing but CGI for the rest of the journey. Look at these ridiculous cartoon animations and ask yourself, why can't the public just watch the actual live video of the entire journey? Even if only to be recorded and released at a later date, why aren't the public shown unedited video footage from multiple angles of the entire flight duration? Never once has any space mission in history been so transparent as to show full unedited footage of their whole expedition. Instead, what we always get is what India's space agency has just given us. A bunch of grown men and women fervently yelling and applauding over pre-made cartoons broadcast as live video. The still shots we are given from the Chandrayaan-3 are of two varieties. First, we have the overly produced, clearly photoshopped, full-color propaganda pieces, like these, which are shown repeatedly alongside claims of India's successful moon landing,
without making it explicitly clear that these images were all created by artists long before the mission even started. The second type of still shot we are given are poor quality black and white shots of dirt and a dark background, claimed to be taken on the moon, but are impossible to differentiate from a sandlot or movie set on Earth. Likewise, the short clips of video footage they tease the public with as being authentic are simply 15-second videos of some lander legs approaching a gray background and the rover rolling down a ramp onto some dirt somewhere. Look at the terrible frame rate and artificial appearance of the supposed moon. What bit of this footage proves that India has actually landed on the moon? What about these clips and images is supposed to silence skeptics and convince critical thinkers that this wasn't filmed here on Earth? The entire mission cost Indian taxpayers $75 million, which is equivalent to how much it costs to make the Hollywood space movie Independence Day, without ever leaving the Earth. It doesn't take much more than this simple charade to delude the gullible general public. But for those of us who have deeply researched this issue and poked endless holes through the lies of NASA and other space agencies, we know exactly what is going on here. For those of you who still believe in these Hollywood and Bollywood farces, please do yourself and the world a favor and watch my banned YouTube video, 20 Proofs NASA Faked the Moon Landings, linked below in the description box. אם הרגשות שלכם נפגעו, האמת היא שאתם לא עצמאים מספיק תודעתית. זה לא אומר שמה שאריק הנהדר שלנו אמר זה הדבר הנכון, אבל אם אתם התרגשתם, אתם עדיין חושבים וחיים בסרט. סרט הריכוזיות של המידע, וסרט הסמכות, והסרט של דת המדע. כי עם נוסחאות, חברים וחברות, אפשר לעשות הכל כמו שאפשר לעשות גם עם תמונות, ואני שואל אתכן בתור ישויות נעלות. האם הקרקע שאתם עומדים עליה זזה? כי היא לא. ויגידו לי, המתחכמים אבל במטוס, ליצן הכלכלה אבל במטוס. ואני אגיד לכם, חבר'ה, אם יש לכם איזושהי שנייה שתיים במדיטציה, תעשו מדיטציה במטוס, תעשו מדיטציה על הקרקע, ותגידו לי, האם באמת הדברים מרגישים אותו דבר? כי כאשר אני נמצא על מטוס, ואני הייתי לא מזמן בחול, אני בהחלט מרגיש את המהירות, ואת הנענועים של הטיסה. הרבה יותר מאשר על הקרקע שאמורה לזוז יותר, ואני לא אומר שזה שטוח או שזה עגול, כי האמת היא תמיד באמצע, ואנחנו יודעים את העובדות האנרגטיות של העולם, תודעה, שדה אנרגטי, חשמלי, טורואידלי שמשלים את עצמו. אבל יש תכונות בסיס לארץ הזו שאנחנו נמצאים עליה. ויש את מפעילי הקייטנה שרוצים תמיד להקטין אותנו ולחכות לעזרה. מבחוץ, הפלידיאנים הם אומרים עליי. והארקטוריאנים. ולא, אני לא מזלזל, אבל אני רוצה להדגיש לכם שזה כמו להאמין לממסד. הפתרון הזה מבחוץ, הממד 5 הזה שאתם מנסים לעלות עליו, הפלידיאנים, ישו. הכל אותו דבר, זה קונספטים, אלו קונספטים שנועדו לתת לתודעה שלכם השראה. וחלק מההשראה היא השראה חיובית, וחלק מההשראה היא השראה שלילית. הלא רק אנחנו נבחר באיזה צורה זה ישפיע עלינו, אבל מי שהמציא את הקונספטים שתל בהכרח בהם איזושהי כוונה ראשית שלו. ותנו לי לספר לכם משהו, שעל החלל אף בחור תמים לא חשב בזמן שהוא הסתכל לחלל, ואני רוצה להזכיר לכם שאם אתם חלליים, אני לא אומר שאין דברים שם, הרי כולנו מסתכלים עליהם. מה שאני אומר זה שכל העובדות שסיפרו לנו על זה הן שקריות, כי אני רואה את השמש בעיניים שבמקרה בדיוק, אמנם רחוקה הרבה יותר לכאורה, אבל היא בדיוק באותו הגודל של הירח, והם בדיוק רוצים אחד את השני, הכל בדיוק כמו שכל הקטע החללי, התיאוריה ההיליוסנטרית, היליוס אל השמש סנטרית במרכז, אל השמש המון
אמן, בסדר, מאוד מסובך, קשור לכל הדברים, ליהדות המחומש על פה ושם, ואנחנו יודעים שזה הכל מאוד אזוטרי, אבל בסופו של יום, זה שאני רואה בעיניים ומישהו הביא לי תיאוריה ואני החלטתי שזאת התיאוריה, זה אומר שאני לא הפרדתי בין הדאטה לבין שיקול הדעת של עצמי, ולכן אתם לא תבואו ותגידו לי שאחרי שאתם הייתם בהריסה עם המובייל של הכוכבים מעל הראש, ושמגיל אפס אתם ראיתם סרטים חלליים וקראתם נובלים ופינטזתם על המרחבים שהם רחוק מכל הצרות שלכם, כי הצרות שלכם הן כאן. המדע של זה באמת שווה משהו. בסדר? כי התודעה שלכם is compromised ואתם לא עצמאים, שזה נוגע למי אתם, מה אתם, איפה אתם נמצאים ומה מטרתכם, כי עד שאתם לא יודעים מי אתם, אתם לא תצליחו לדעת מה המטרה ואיפה אתם נמצאים. כי אני לא יכול לדעת שאני נמצא בתוך אוטו אם אני לא מבין שאני בן אדם, אבל אני לא בן אדם וזה בכלל לא אוטו. וזה סיפור ליום אחר, אני רוצה להראות לכם כמה פוסטים של אנשים יקרים לגבי הדבר הזה. אז תורת הסמלים, אנחנו רואים גם בסרטון לדעתי היה עם הסמל של הבונים החופשיים, שזה הפירמידה, סליחה, הבונים החופשיים, ויש לנו טיפה ימינה, אנחנו רואים איזשהו קוריוז, איך הבאגי נכנס בתוך החללית, ובכללי, איך הדבר הזה בכלל מתנייד, הוא נראה כל כך שברירי ומאפן. מצד ימין של זה כמעט שבת שלום לכל הספקנים ששאלו מי צילם מהירח עצמו את נחיתת החללית. בבקשה, ליום אחד תפסיקו עם הקונספירציות, התשובה ברורה לכל בר דעת שמסרב להאמין לקונספירציות שמתחזק בדעת המדע חדש. תודה לך דני, צד ימין, לאמריקה יש הוליווד, להודו יש בוליווד, לאמריקה יש נאסא, להודו יש באסה, לאמריקה יש צילום של חללית מאוישת, להודו יש צילום של חללית מאוישת. סך הכל אמריקה והודו זה אותו דבר, מחליפים את האות הראשונה באות ב'. בנתם את זה, נון ב', הפוסט מוקדש להודים שהצליחו לייצר תמונת פוטושופ שמתחרה עם ניל אמסטרונג והחברים על התוצר הגרפי העלוב של השנה. חבר'ה, אני חייב להגיד לכם שאני ראיתי את זה, אני הרגשתי זלזול קל עד גדול מאוד באינטליגנציה שלי ושלכם. ואני מציע לכם, יש לי הרבה חומרים, ואני לא הולך להיכנס לזה יותר מדי, אבל אני מציע לכם להתעמק. אני הולך להראות עוד סתם משהו שעשוע בזווית. אני יכול להגיד לכם שלא חסרים אנשים שעושים עבודה נהדרת. הקונספט שחשוב לזכור לאנשים ששומעים אותי, ומאוד מאוד יש להם לחץ כזה בראש וצורם להם זה, שכשאתם מדברים איתי על מדע ועל תיאוריה, אוקיי? אנחנו מדברים על משהו שאמור לעבוד לפי סט כללים לוגיים, אוקיי? אנחנו לא נמצאים במציאות שהיא לוגית, יש לנו את הרוח ויש לנו את הפיזי. הפיזי הוא לוגי, הרוח משלים את הפיזי. אז יש עולם שלם שאנחנו לא יכולים לראות ולא יכולים להכיר, זה קשור גם לספקטרום האור שאנחנו רואים, ובסופו של יום הגישה של העיניים שלנו היא 0.0 משהו מכל הממדים שקורים. אז כל הדבר הזה, כל המציאות הזאת, כל הלוגיקה הזאת, שלצורך העניין של התיאוריה האליוסנטרית של החלל, יכולה להישבר עם מפסקים לוגיים. אז יש הרבה אנשים שמדברים על מפסקים לוגיים כמו מתן גורודיש, אבל מבחינתי, אני הולך להראות לכם מפסק לוגי אחד, שהוא כן מדעי, אבל הוא נטו דורש מכם להתנתק מהדאטה ולהסתכל על הדברים בצורה אובייקטיבית. אני יכול להגיד לכם שיש לי חברים שבתהליך ההתעוררות, שאני מראה להם דבר כזה, והם מתחילים בתהליך ההצדקה של המדע. מדע, אנחנו מתחילים בספק, אנחנו לא מצדיקים אותו. זה מה שאנשים לא הבינו. תחגרו חגורות, אנחנו ממשיכים, יש לנו עוד לא מעט. אז תנו איזה לייק, בואו נתרענן. Plain in and of itself, the SR-71 proves that we're not on an oblate spheroid that spins. The Lockheed can fly at a max height of Mach 3 and flies at an insanely high altitude. Now, if the Lockheed can go over 2,000 miles an hour, how much curvature should it have to account for to stay at the same altitude? Top speed, again, is 2,200 miles an hour. Let's just say there's 2,200 miles between point A and B. That would be 570 miles of curvature between the 2 points of reference. That means that the Lockheed would have to be dipping 9.5 miles a minute, or 836 feet a second. But let's see what NASA thinks about planes flying over Earth. Derivation and definition of a linear aircraft model. Model of a rigid aircraft of constant mass flying over a flat, non-rotating Earth. It's gotta be the only one, right? It's gotta be the only one. A mathematical model of a CH-53 helicopter.
The helicopter equations of motion are given in a body axis with respect to a flat, rotating Earth? If this is the first time you're hearing this, then you heard it here first, you know what I'm saying? The sun actually goes around our flat Earth like this, clockwise. It acts as a spotlight shining down onto the flat Earth that we live on. It gets closer and farther away, causing seasons from the North Pole. On its most inner declination around the North Pole, that's when Alaska can see 24 hours. On its most outer declination, that's when the Northern Hemisphere experiences winter. This is the equator. This dark line here going in a circle, that's the equator. Everything north, which is towards the North Pole, and everything south of the equator is the South Hemisphere. This is the Northern Hemisphere. Water, needs a container, dude. And I'll tell you what's containing all of the quadrillions of gallons of water in our ocean. Antarctica. It's actually an ice wall that encompasses us 360 degrees. And there's an Antarctic treaty written that says the 60th south latitude can't go past there. You'll die. Sea level. Seriously. המילים מספרות לנו סיפור. Airplane זה מישור, sea level זה שטוח. אני לא אומר שטוח, אני מדבר על שדה טורבידלי תודעתי שמשלים את עצמו. מה שחשוב לי להעביר כאן זה שאם אתם מאמינים לנרטיב מיינסטרימי, לא הבנתם את הפואנטה. אני מתנצל, ואתם בדרך, ויותר מזה. אם אתם לא יודעים מה אתם, לא תדעו מה מטרתכם ומה סביבתכם. ואנחנו הולכים לעשות שינוי אחד חזרה לקריפטו דרך כתבה שתעשה לכם קצת סיבוב, וישר נצלול חזרה לעניינים. בואו נשתעשע עוד טיפה לפני סוף הפרק. Found this today. Italians to install edible blockchain chips into Parmesan cheese. Doesn't that give you a warm and fuzzy? And I would like to say, please hold the microchip. Italian producers of Parmesan cheese are fighting against imitation by installing edible microchips. Of note within this announcement, the chips cannot be read remotely. In lab tests, the chips sat for 3 weeks in a mock-up of stomach acid without leaking any dangerous material. No thank you. African Diaspora Bank is a multi-sovereign CBDC remittance platform built on the XRP ledger. When the African diaspora send $90 billion annually back to the continent, they face high fees by third parties, resulting in the loss of $6 to $9 billion that their families are deprived of. In addition, African businesses often struggle to find low-interest capital. Finally, CBDCs, though offering zero fees, are limited to national borders. Our solution to this challenge is to not only reduce the remittance fees to near zero, but allow the diaspora to reinvest their saved fees into capacity-building projects, solving a major liquidity access crisis. The app interface has a sender's dashboard, a receiver's dashboard, and an investment wallet that has well-vetted projects with guaranteed returns. The Diaspora Bank offers versatility to transfer in stablecoins and fiat, and offers automated conversion to all 54 African currencies and CBDCs using liquidity pools. The Diaspora Bank not only offers large fee savings and seamless payments, but is able to allow intra-African payments via partnerships with the Pan-African Payment System and central banks, and investment partnerships with VCs and audit firms. So it's saying that there's 54 African currencies or CBDCs, and there's near zero remittance fees. Now they're partnered with the African Union Pan-African Payment System and the Central Bank of Nigeria. So the Central Bank of Nigeria is partnered with this for 54 different currencies. They have to use a public version of the XRP ledger to swap those currencies. And the Ripple ledger modularizes remittance split, conversion between CBDCs and stablecoins. The XRP ledger will be at the center of this. The 54 different currencies will be stable coins or private ledgers, and then they connect to the public XRP ledger. That's the XRP ledger that we enhances security and eliminates the need for third-party on off-ramp services, passing the savings on to the user. With development already underway,
A diaspora neobank will offer brand new financial services in 4 phases: remittance, CBDC interoperability, investment, asset ownership, and even employment, all in one mobile hub. Thank you. The UNLs were skeptical. So the validators of the XRP ledger were skeptical of an amendment that Ripple proposed. It was for an automated market maker, which is funny because it's probably for this project, because there's 54 currencies ready to come to the XRP ledger, whether that's CBDCs or stablecoins or whatever. Ripple probably knew this was coming. So they proposed the automated market maker, and now the UNLs are figuring out if they should pass it or not. And we want those resources controlled not by IMF and World Bank. Because IMF and World Bank, you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals, where you have as much say because you pay, as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. And that is why we are saying we need a new financial architecture, where governance, where power is not on the hands of a few people. He's talking about reinventing the system, creating a new architecture for the financial system. This is underway, with or without the United States. This is what digital asset advocates have been arguing, is that you're missing the wave of innovation, yet the politicians didn't realize this. And that's why our money is moving to places like China. When I talked to Bustamante, the CIA guy, what he said is the United States likes to do one thing and talk out of both sides of their mouths, basically. And look at this. This is an American company in Africa showing XRP core ledger integration, ecosystem partners onboarding. They're using the XRP ledger, and you're able to, Project 1 says that the stablecoin on-ramping XRP core ledger integration ecosystem partners onboarding. So what does that mean? They're minting stablecoins on the XRP ledger. Well, there's a private ledger behind it, a private database, a transaction account integration with current CBDC pilots. So they've been building all along, and now they're connecting it together with the public XRP ledger. Now we're getting clarity, and this whole system that's built in the background is all coming together. Since we started 2.5 years ago on this project, we've announced 5 different countries that are working with us. We have a similar number that are not announced, and then we have 20 plus other active discussions on the way. So in my mind, what's happening is Ripple is laying out the plumbing for this new financial system, and now they're going to go an IPO. They're going to sell their equity on Wall Street, and what happens? Wall Street's going to absorb Ripple. It's going to be like a Google story, where Google took off and it pretty much got nationalized. So we may lose some power with the dollar, but we're not going to lose power altogether. Our world has become increasingly complex and fractured, as it is increasingly polarized and competing with each other in various competing camps. Multilateralism is being replaced by the actions of different power blocks, all of which we trade with, we invest with, and whose technology we also use. When I talked to Andrew Bustamante, what he said is that the U.S. likes to talk out of both sides of their mouth. So the U.S. is doing just that. We're fighting innovation, but at the same time, our national champion is Ripple. It is for this reason that South Africa continues to advocate for an open and rules-based global governance, trade, financial, and investment system. It must be a system that does not depend on the exercise of power or unilateralism, but by advancement of the interests of the peoples of the world. Every fiat currency has come to an end, and the dollar, for its time, was the most efficient medium of exchange. But now blockchains have come along where a more efficient medium of exchange is available. Let's face it, the U.S. has weaponized the dollar, abused the privilege, and now the rest of the world has gotten together and said no more. צ'יפים בתוך הגבינה, צ'יפים של בלוקצ'יין בתוך הגבינה, ודרן מור האגדי מראה לנו ומשתף אותנו על כך שנראה על פניו שיש תשתית ל-54 CBDC, בעצם כל אפריקה עולה לכאורה על ה-XRP Ledger
והדינמיקות המעניינות של מה קורה באמת מאחורי הקלעים. אני מקווה שאתם נהניתם מהמידע האזוטרי שהגיע אליכם, כי כאשר הוא מגיע אתם יושבים, אתם מפרידים את הרגש מהמידע ופשוט נהנים מגדילת התודעה שלכם. חברים, חברות יקרים ויקרות, אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אליי למסע וגם זכיתם לסיים אותו איתי. אני שמתי לכם מוקש קל בדמות על מה אנחנו נמצאים, מוקש שיעזור בעצם לבחון אתכם ולגבש אתכם כמה אתם אמיצים וכמה אתם פתוחים. אני רוצה להוסיף משהו חשוב. אנחנו בתקופה אנרגטית ובתקופה מעניינת, ואנחנו קרובים להיכנס לתוך החלון האנרגטי המדובר של אמצע ספטמבר לאמצע אוקטובר. לא משנה מה יקרה, תגידו לעצמכם תודה, לגופכם תודה, לבריאה תודה, לבורא שהוא אתם תודה. תנסו באופן כללי לשמור על תנועה, לשמור על מחשבה חיובית, לחייך, להגיד תודה, לאכול טוב ככל האפשר, אבל גם ליהנות מהחיים. והחגים מגיעים, ובא לנו לעשות משהו פה, ובא לנו לעשות משהו שם, ובא לנו קצת להקשיב לתאוות, זה לגמרי בסדר, כי כשאנחנו הולכים לתקופה אנרגטית שכזו, אנחנו באמת מנסים להוריד את האגו, להיות בענווה, ולהבין שאנחנו נצטרך לתת לזרימה לחשוף בפנינו מה הולך לקרות, ובגלל זה רק הרגע הוא בעל משמעות, ואם לא נהנה מהרגע, ואם גם לפעמים נקשיב לתאוות מעט, אנחנו בסוף נגלה אולי שהזמן נגמר, ושהיינו צריכים לעשות את הדברים אחרת. אז תאזנו את עצמכם, תשמרו את עצמכם, אל תתנזרו משום דבר, אלא תתממשקו עם הכל בצורה שעושה לכם טוב. אני מאחל לכם בריאות, אושר, אור ואהבה, ומזכיר לכם לספר לחברים ולמשפחה שלכם שאם זה לא אסון כלכלי זה מלחמה, ואם זה לא מלחמה זה אסון בסופליי צ'יין, ואם זה לא אסון בסופליי צ'יין זה פנדמיה, ואם זה לא פנדמיה זה חייזרים, ואם זה לא חייזרים אז למושכים בחוטים תהיה תוכנית שהיא ברורה, ותהיה יותר ברורה ממש בקרוב. אור ואהבה. So it's about balance. That's why the elite, they do evil things, but then they tell you before they do it. Like 9/11 was predicted in 1985. So they told you before they did it. That's their way of relieving their karmic stress. Like the way they justify their karma is, not like we didn't warn you. They do evil stuff, but they tell you the truth after and before. Agenda 21 is dependent on the Hegelian dialectic, and that says that a crisis is created and a solution is posed, and the balance between the two then becomes the new normal. And the balance between the two then becomes the new normal. What we have seen throughout the euro area and in Europe in general is a dwindling use of cash. And this has been certainly accelerated by COVID. It has been tempered a bit during the terrible invasion of Russia against Ukraine, because there was suddenly a little appetite for cash yet again. But the general trend is less use of cash and more use of digital payments. The numbers are very clear. We're looking into the future and talking about what the new frontier looks like. I wanted to take a look in the rearview mirror and describe how we got here. And we're not going to go too far. We're going to go about 3 years and talk about what the world looked like then. So we had a pandemic. We digitized everything, accelerated by that pandemic. We digitized everything. Thought, I'm not going to say it's a silver lining because the pandemic was horrific. Yes. But I would argue that the digital transformation was accelerated, right? I mean, over the last decade, but really over the last few years in the pandemic, we've seen this enormous acceleration of digital innovation and digital acceptance. If you could transact digitally during the pandemic, you did. And so all of a sudden, a whole lot of people around the world got away from cash and got a little more comfortable with their phones. So here's the thing. I think this is a once-in-a-lifetime moment for all of us. If you think about the work we're doing, poverty is increasing. The work we're doing is more important than ever before, and digital acceptance is increasing. So the impact of what we're doing has never been greater. You put those together, and I feel, and my organization feels, a real urgency to seize this moment. A real urgency to seize this moment. Agenda 21 is dependent on the Hegelian dialectic, and that says that a crisis is created and a solution is posed, and the balance between the two then becomes the new normal. And the balance between the two then becomes the new normal, which is something that you never would have accepted
But now that there's a crisis, then you are forced or pressured to accept this new solution. Now imagine a world where mass outbreaks of deadly diseases are commonplace. Well, it sounds scary, but that might not be too far off. The World Health Organization has warned in a BBC interview that we're entering a new phase where such a reality is, quote, a new normal. As the coronavirus pandemic brings life across the country to a grinding halt, Americans are facing a new normal. It is a new normal that we all have to get used to. I know a big question, Tom, from a lot of New Yorkers. When might we ever get back to normal? The governor talked today about working toward a new normal. So we're going to a different place, which is a new normal. So, Bill, here we are. Many people are aware that you warned of this in the New England Journal of Medicine and during a TED Talk just a couple of years back. So what do we need to do right now in order to reopen the country to get back to, some sort of normalcy and sort of set a new normal, whatever the new normal is? Well, I will say it's three phases. The acute phase we're in now, the semi-normal phase until we get a vaccine, and the semi-normal phase until we get a vaccine, and then the truly normal phase after the vaccine has protected all of us. Agenda 21 is dependent on the Hegelian dialectic, and that says that a crisis is created and a solution is posed, and the balance between the two then becomes the new normal, which is something that you never would have accepted. But now that there's a crisis, then you are forced or pressured to accept this new solution. COVID is the world's new normal. One of the things that I learned from whistleblowers from the cabal itself is that they have to work within something they call the rules. And this is very, very important. So I really want to make sure that this gets into the film. The rules are a body of spiritual principles that they must follow in order to be allowed to exist. Now, what do I mean by allowed to exist? I mean that they are aware that there are benevolent forces that will prevent them from achieving their goals unless we give them permission. Unless we give them permission. I mean, it's just extraordinary to me that the government was working with social media to amplify lies and suppress truth, and has been doing so repeatedly. Why couldn't the American people know that there were other alternatives to treat COVID? Why can't the American people know that there were side effects with the vaccine? This was all pre-planned by an elite group of people. That's what I'm talking about. Event 201 that occurred in late 2019, prior to the rest of us knowing about this pandemic. Again, this is very concerning in terms of what has happened, what is happening, what continues to be planned for our loss of freedom. Again, it needs to be exposed, but unfortunately, there are very few people, even in Congress, that are willing to take a look at this. They all push the vaccine. They don't want to, be made aware of the fact that the vaccines might have caused injuries, might have caused death. So many people just simply don't want to admit they were wrong, and they're going to do everything they can to make sure that they're not proven wrong. This so-called pandemic, it was just a test balloon. A gigantic test balloon. Well, for what, you ask? Well, to see how far they could go. To see what exactly they would have to do to get free individuals in a free and democratic society to consent to being forced into compliance. That's what they were trying to establish. That's what they were trying to figure out. Unless we give them permission. So why did they put this plan for 3 world wars on display in a book that's hanging there open behind glass in the British Museum Library of London? Because the rules state that they have to tell us what they're doing. Therefore, if we allow it to happen, we have consented to tyranny, we have consented to enslavement. I think the world is more vulnerable to attacks on technology. So if we're going to do this stuff, if we're going to have a digital transformation and financial inclusion for poor people, there's an assumption of some level of, let's call it cybersecurity of some kind, that's going to be needed to do all this stuff, right? Is that fair?
not the least. It is a very interesting time that we are living in, where technology is becoming both the medicine as well as the disease, depending on how we humans use it. On one hand, technologies like AI can be used to significantly increase automation, speed, frequency, efficiency of attacks. Do you think we should be excited? I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. And technologies like AI can be used to significantly increase automation, speed, frequency, efficiency. I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision making and can process large amounts of data quickly in order to make the best decisions. To ensure AI reaches its full potential while preventing and mitigating harms, AI must benefit everyone, including the 1/3 of humanity who are still offline. From the ITU Secretary General. Here's what we know for sure. AI development will not wait. The Sustainable Development Goals will not wait. And failure is not an option. That's the moment we're in. It's actually a historic moment. And it's a moment that calls for action. The lies, the tales, the distractions, the deceptions are all going to get even much crazier moving forward. But I'll tell you something else. In my view, and I'm sure most of you would agree, there's something else brewing. I can almost feel it. Some event here which is going to force them, of course it's not going to be forced because the event itself is going to be created out of nothing, to continue to pull cash into the now. Some false flag event, of course blamed on China and or Russia, who knows? Something along those lines, or maybe another scamdemic. I'm sure they have that brewing here. My administration issued new warnings that based on evolving intelligence, Russia may be planning a cyber attack against us. As I said, the magnitude of Russia's cyber capacity is fairly consequential, and it's coming. The federal government is doing its part to get ready, but under U.S. law, as you all remember, the private sector, all of you, largely decides the protections that you will or will not take. But under U.S. law, as you all remember, the private sector, all of you, largely decides the protections that you will or will not take. Here's the playbook for modernization around the world. Sorry? Pretty simple two-stage act. Central authorities decide that we're going to have a generational change and update our national infrastructure. And then all y'all get together and we start innovating like crazy, and Stacy just gave us where Visa's going with her innovation. To shore up their defenses against potential cyber attacks. Welcome to the party. This a moon party. Hey, this a moon party. Hey, welcome to the party. Welcome to the party. This a moon party. This a moon party. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, Exchange. What crypto is Exchange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022.
who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple, who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple, who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple, a former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's digital asset division? Ripple, leading Australia's CBDC effort? Ripple, who hired a former Treasury of the United States? Ripple, 2 former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple, 2 former Clinton and Obama advisors, former Minister of Defense and Economics of Germany, former business director at SWIFT, former SWIFT board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team? Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's high-level advisory board on fintech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, Worldwide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with 3 members of their team directly listed on the WF website? Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan?